Okay, good morning, everybody, and we are going to read new story today again. The Gruffalo's Child. Baby Gruffalo, ребенок Gruffalo. Мы сегодня прочитаем с вами продолжение. Я даже сегодня здесь не одна. Да, тут у меня Лера и Соня еще со мной. So we are going to read again. И сначала, как всегда, с переводом. Подробно разбираемся. The Gruffalo said that no Gruffalo should ever set foot in the deep, dark wood. The Gruffalo said, Gruffalo сказал, that no Gruffalo should, что ни один Gruffalo никакой не должен ever set foot, когда-либо даже ногой наступать in the deep, dark wood, и не то, чтобы уж туда даже ходить. Why not? Why not? Because if you do, the big bad mouse will be after you. А почему? Почему нельзя Gruffalo ходить в темный лес? Вы помните, почему? Из первой истории, правильно? И вот его спрашивает Baby Gruffalo. Why not? Why not? Почему нет? Почему нет? Because if you do, потому что если ты так сделаешь, the big bad mouse will be after you. Big bad mouse, большой плохой маус, мышь будет will be after you, да, преследовать тебя. I met him once, said the Gruffalo. I met him a long, long time ago. I met him once. Я встретил его once, однажды, said the Gruffalo. I met him a long, long. Когда я его встретил? Long, long time ago. Давным-давным-давно. What does he look like? Tell us, Dad. Is he terribly big and terribly bad? What does he look like? Как он выглядит? Tell us, Dad. Расскажи нам, пап. Is he terribly big? Он ужасно big, большой. And terribly bad. И ужасно плохой? Okay, so Gruffalo is telling. I can't quite remember, the Gruffalo said. Then he thought for a minute and scratched his head. I can't quite remember. Я не могу вполне вспомнить до конца. The Gruffalo said. Then he thought, прошедшее время от think, думать, да? Затем он thought for a minute, подумал минутку, and scratched his head. Look at him. Scratched his head, почесал голову. Okay. The big bad mouse is terribly strong. Большой плохой мышь, terribly strong, ужасно силен. And his scaly tail is terribly long. Tail, look at it. Tail, хвост, scaly tail, scaly, чешуйчатый, is terribly long, ужасно длинен. His eyes are like pools of terrible fire, and his terrible whiskers are tougher than wire. His eyes, here they are, yes, eyes are like pools, как бассейны of terrible fire, ужасного огня. And his terrible whiskers, усы, его ужасные усы, tougher than wire, жестче, чем провода. One snowy night, when the Gruffalo snored, the Gruffalo's child was feeling bored. One snowy night, одной снежной ночью, when the Gruffalo snored, look at the Gruffalo, snoring, храпит. The Gruffalo's child was feeling bored. Груфалиное дитё чувствовало себя скучно, заскучало оно. The Gruffalo's child was feeling brave, so she tiptoed out of the Gruffalo's cave. The Gruffalo's child was feeling brave. Чувствовала она себя храброй. So she tiptoed. У нас у Gruffalo были turned out toes, пальцы на ногах только, да? Tiptoed.
Это кончики. Tiptoed. На кончиках пальчиков, на цыпочках. Out of the Gruffalo's cave. Из Граффалиной пещеры выкралась. И это she, посмотрите, она. The snow fell fast and the wind blew wild. Into the wood went the Gruffalo's child. The snow fell fast. Снег быстро падал. And the wind blew wild. Как в истории про ведьму. Ветер дико дул. Into the wood went the Gruffalo's child. Gruffalo's child пошла into the wood. В лес. Туда, куда ей говорили не ходить. Ага, ого, a trail in the snow. Whose is this trail and where does it go? Ага, ого, след на снегу, a trail in the snow. Whose is this trail? Чей это след? And where does it go? Куда он идет? A tail poked out of a log pile house. Could this be the tail of the big bad mouse? A tail poked out. Я вам покажу. I'll show you. So, a tail, хвост. Что он делает? Poked out. Он высовывается наружу, да, торчит. Of the log pile house. Помните из прошлой истории. Вот он, log pile. Бревенчатый домик. Could this be the tail? Может это быть хвост of the big bad mouse? Out slid the creature. His eyes were small, and he didn't have whiskers. No, none at all. Out slid the creature. Наружу slid. Выползла the creature. Существо. His eyes were small. Его глазки были маленькие. And he didn't have whiskers. У него не было whiskers, усов. No, none at all. Никаких вообще. You're not the mouse. Not I, said the snake. He is down by the lake, eating Gruffalo cake. You're not the mouse. Ты не мышь. Not I, said the snake. Не я, сказал snake. He is down by the lake. Он рядом by the lake, с озером. Eating Gruffalo cake. Ест торт из Gruffalo. The snow fell fast and the wind blew wild. I'm not scared, said the Gruffalo's child. Опять, the snow fell fast. Снег падал быстро, and the wind blew wild. И ветер дико дул. I'm not scared. Я не напуган, said the Gruffalo's child. Сказала Gruffalo child. Вот она. Но выглядит не очень веселой. Okay, marks in the snow. Whose are these claw marks? Where do they go? Marks теперь, marks, отметки in the snow, в снегу. Whose are these claw marks? Claw marks. Чьи это отметки от когтей? Where do they go? Куда они ведут? Two eyes gleamed out of a treetop house. Could this be the eyes of the big bad mouse? The eyes gleamed out. Я покажу. Show you. Eyes gleamed out. Блестят наружу, да? Two eyes of the treetop house. Вот он, treetop house. Домик на дереве наверху. Could this be the eyes? Могут ли это быть глаза of the big bad mouse? Down flew the creature. His tail was short, and he didn't have whiskers of any sort. Down flew. Вниз слетела the creature, существо. His tail, хвостик, was short, короткий. And he didn't have whiskers. И не было у него whiskers, усов, of any sort, каких-либо вообще. Какого-либо сорта. You're not the mouse. To who? Not I. But he's somewhere nearby eating Gruffalo pie. You're not the mouse. Ты не мышь. To who? Not I. Не я. But he's somewhere nearby. Но он где-то
nearby, рядышком, eating Gruffalo pie, ест пирог из Gruffalo. The snow fell fast and the wind blew wild. I'm not scared, said the Gruffalo's child. Повторяется, было уже, да? Snow fell fast, снег быстро падал, and the wind blew wild, и ветер дул дико. I'm not scared, я не напуган, said the Gruffalo child. Не напуган, на. Oh, a track in the snow. Whose is this track, and where does it go? Ага, track in the snow, след in the snow, в снегу. Whose is this track, чей это след? Where does it go? Whiskers at last, and an underground house. Could this be the home of the big bad mouse? Whiskers at last, наконец-то. Whiskers, усы. And the underground house. И домик какой? Underground, подземный. Could this be the home? Может это быть домик of the big bad mouse? Out slunk the creature. Slunk, выкралось. Наружу выкралось существо. His eyes weren't fiery. His tail wasn't scaly. His whiskers weren't wiry. His eyes weren't fiery. Его глаза не были fiery, огненными, которые ему обещал папа, да? His tail wasn't scaly, и хвост не был scaly, чешуйчатым. И whiskers weren't wiry, и не были как провода у него усы. You're not the mouse. Oh, no, not me. He's under a tree, drinking Gruffalo tea. Ты не мышь. О, не я. Oh, no, not me. He's under a tree. Он под деревом. Drinking Gruffalo tea. Пьет чай из Gruffalo. Так, что такое? Okay, look at Gruffalo child. It's upset. She's upset. Она расстроилась. Unhappy. It's all a trick, said the Gruffalo child, as she sat on a stump where the snow lay piled. I don't believe in the big bad mouse. It's all a trick. Это все трюк, фокус, said the Gruffalo child. As she sat on a stump, когда она села on a stump, посмотрите, на чем она сидит, да, на пенек, where the snow lay piled, где снег лежал кучами, просто шапками, да, как log piled house, где бревна сложены кучками. I don't believe, я не верю in the big bad mouse, большого плохого мыша. But here comes a little one out of his house, not big, not bad, but a mouse at least. You'll taste good as a midnight feast. But here comes a little one. Но вот идет a little one, одна маленькая, out of his house, наружу из домика его. Not big, not bad. Небольшая, неплохая, but a mouse at least, но мышка в конце концов, наконец-то. You'll taste good, ты будешь на вкус good as a midnight feast, как полуночный пир. It is. Wait, said the mouse, before you eat, there is a friend of mine that you ought to meet. Wait. У нас было wait for the letter. Ждали они письма. Wait for the snail. Ждали улитку. Wait. Подожди, said the mouse. Before you eat, до того, как ты меня eat, съешь, there is a friend of mine. Есть друг один у меня. That you ought to meet, которого тебе стоит повстречать, познакомиться с ним. If you'll let me hop onto a hazel twig, I'll beckon my friend so bad and so big. If you let me hop, если ты мне дашь
Запрыгнуть onto a hazel twig. Twig у нас было слово, когда для ведьмы собирали в котел. And bird found a twig. И птичка нашла twig, веточку. If you let me hop onto a hazel twig. Если ты мне дашь прыгнуть на веточку. А hazel – это ореховое дерево. I'll beckon my friend. Я поманю, позову my friend, моего друга. So bad and so big. Такого большого и такого плохого. Mm-hmm. The Gruffalo's child unclenched her fist. Fist – это вот кулак. Unclenched. Clench – зажать в кулаке. У нас ведьма что-то там. Clench her wand. Зажала, наверное, палочку, да, свою. Unclenched her fist. Разжала свою руку, лапку. The big bad mouse. So he does exist. Большой плохой мышь. Так он в самом деле exists. Существует. The mouse hopped into the hazel tree. He beckoned, then said, just wait and see. The mouse hopped, мышь запрыгнула, into a hazel tree, куда я собиралась, на ореховое дерево. He beckoned, он поманил, then said, затем сказал, just wait, просто жди, and see, и смотри. Out came the moon. It was bright and round. A terrible shadow fell onto the ground. Out came the moon. Наружу вышла the moon. Луна. It was bright, яркая, and round, и круглая. A terrible shadow. Ужасная тень. Shadow. Fell onto the ground. Упала onto the ground. Ground. На землю. Who is this creature, so big, bad and strong? His tail and his whiskers are terribly long. Who is this creature? Кто это существо? So big, bad and strong. Такое большое, плохое и сильное. His tail and his whiskers. Tail. Его хвост, его whiskers, усы. Terribly long. Ужасно длинные. His ears are enormous. And over his shoulder he carries a nut as big as a boulder. His ears, уши, enormous – это просто огромные, просто огромные. And over his shoulder, через свое плечо, he carries a nut. Он несет орех as big as a boulder, такой большой, как булыжник. The big bad mouse, yelled the Gruffalo's child. The mouse jumped down from the twig and smiled. The big bad mouse, yelled, закричал Gruffalo's child. The mouse jumped down. Мышь спрыгнула вниз from the twig, с веточки, and smiled, и улыбнулась. Ага, ого, prints in the snow. Whose are these footprints? Where do they go? Ага, go, отпечатки in the snow, на снегу. Whose are these footprints? Чьи это отпечатки ножек? Where do they go? Куда они ведут? The footprints led to the Gruffalo cave. Footprints. Принтер у нас есть. Принтер делает отпечатки. Footprints, отпечатки ног, led, вели to the Gruffalo cave. Пещеру Gruffalo. Мышка проследила. Where the Gruffalo's child was a bit less brave. Где Gruffalo child, помните в самом начале она was feeling brave, чувствовала себя храброй, а теперь was a bit less brave, немножечко менее, капельку менее храброй уже была. The Gruffalo's child was a bit less bored. Еще ей было скучно, а теперь was a bit less bored, чуточку менее скучно ей уже. And Gruffalo snored and snored and snored. А Gruffalo храпел, храпел и храпел. So this is the end of part 2. Это часть
конец второй части про Gruffalo's Child, где в обратную сторону мышка напугала Gruffalo. Опять, правда. И сейчас я запишу для вас уже без перевода, чисто на английском языке. So see you in a minute.